হ্যালো এভরিওয়ান, তোমরা কেমন আছো? আশা করি খুব খুব ভালো আছো। আর আমিও ভালো আছি। নতুন একটা চ্যালেঞ্জ দিয়ে তোমাদের অনেক অনেক ওয়েলকাম। তো আজকে আবারও নতুন একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের জন্য। তো আজকের চ্যালেঞ্জ ভিডিও হচ্ছে কফিন চ্যালেঞ্জ। তো চলো ভিডিওটা কন্টিনিউ করো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। তো চলো মূল ভিডিও যা যাক। তো চলো শুরু করি। একসঙ্গে কম করে 3টা করে কাশছি, দেখো। যখন কাশি পায় বিশেষ করে আমরা বুকে হাত দিয়ে কাশি। কারণ বুকটাতে বেশি কষ্ট লাগে, দেখেছ? একটু কাশলাম কি গলা ধরে গেল, আমার কথাই বলতে পারি না। একটু হাঁচি হলো কি একটু কাশলাম, সঙ্গে সঙ্গে গলা বসে যায়। বুকে আর এই পেটগুলোতে প্রচুর চাপ পড়ে কাশির সময়। আর তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমি আজকে চুল কেটে নিয়ে চলে এসেছি, পুজোর কাটিং দিয়ে দিয়েছি। ওই জন্য চুলগুলো ছোট ছোট লাগছে, আমার তো লম্বা চুল ছিল। তো একদম চুলগুলোকে কেটে ছোট করে দিয়েছি।
প্রচুর কষ্ট হচ্ছে। কি কষ্ট। গলা বসে যাচ্ছে। যত কাশছি তত গলা বসছে।
সত্যি সত্যি গলা বসে গেছে, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা। এত কষ্ট কাশি, মানে যাদের হয় তারাই জানে। কাশতে কাশতে গলা বসে গেল আমার। তো গাইস, আমি এখানে ভিডিওটাকে এন্ড করব। আর আজকের ভিডিও তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই একটা লাইক করো, কমেন্ট করো, সাবস্ক্রাইব করো, শেয়ার করো। তো আবার দেখা হবে নতুন একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিওয়। ততক্ষণ তোমরা সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে। টাটা, বাই বাই।